When do you celebrate for her birthday? October 19th. But what is the year? You don't know. Okay. مش عايزة تقول. طيب. What is the birthday of Mark? October 18, 1978. كويس، انت حافظة كويس. What's the birthday of your mom? March 17th, 1940. Is that true? Come on. Okay, Mom. When do you celebrate your mom's birthday? Every day. Huh? Every day. Every day. Every year you celebrate or every day? No, every day I celebrate my mom's birthday. Every day? Maggie, does mom get mad sometimes? All the time. All the time. She doesn't. Does mom get mad sometimes? Abuna, the question is, when is my mom not angry, not when is she? Now, what do you feel when mom gets angry? I feel angry. You feel angry, that's it. But do you feel that she loves you? I ask you. If I say no, I get no dinner. But if I say yes, I might lie. No, yes, I also will know that. So you feel that she loves you even when she gets angry, right? Well, Abuna, what do you mean by love? I mean, I feel a lot of things when my mom is angry, including pain. Yes, of course. Like, what do you feel when mom gets angry? Me and my sister always try to make her laugh when she gets angry. Mm-hmm. And we succeed. Like she gets angry, so we start imitating her. Nervous dunya حاول يقلدوها. But do you feel love when she gets angry? Definitely. Definitely. Good. النهارده في عشاء. يعني في حاجة لما أنا جيت عندي على طول تقول لي I love you too much. Good. يعني عشان تقول. Every time. She makes yeah. Good. طيب. أنا عايز كل واحدة من الأمهات هتقول لي قصة لما كانوا صغيرين. حاجة من المواقف كده. Something funny when he was a child, something funny when she was a child. يلا ثانية فكر فيش. ماركو هو صغير هنا كان very very smart. وكان يعني على طول يسأل أسئلة كتيرة. أي أقول له أي حاجة why أعمل له بيقول why I keep so. فكنت ساعات لما أحب أكله كان في شو اللي هو بتاع الأطفال. كنت أقول له إيه أغمسك عشان تبقى قوي أقوى يعني. يقول لي أوكي ماما احلقي العيش على عمار العيش. أحب أسمعه أنا أول ما أقول ماما احلقي العيش عشان أخبز. احنا بعد كده كنا نحلق العيش. طيب مدام أنا فاكرة حاجة يعني هي مش فانية أوي بس ماجي وهي في الإعدادي تقريبا مرة هي كانت كل ليلة تطلق راسها عشان يصبح شعرها صفر يعني. فمرة لقيتها حاطة حاجة عالية كده على راسها. فبقول لها إيه ده ماجي أنت حاطاها عالية كده؟ قالت لي أقول لك سكت يا ماما ما تقوليش لحد. قلت لها إيه؟ قالت لي حاطة موبايلي هنا علشان
بالليل ما احلمش بجد. كمان صغير يعني انا فرصتها وراسها. السدود عشان انا احط البايبل تحت العين. طيب في سؤال بس صعب شوية. يعني if you like to answer it, answer. If not, okay. يعني does it happen that you pray with your mom at home? Yeah, you pray with your mom at home? Sorry. You mean when we're home, do we pray as a family? No, I mean you. You pray with her at home? It's my question. Well, since I'm sitting in front of the altar, I'm not going to lie. But when we were growing up, my mom and my father, what we used to do is, before we did anything, I used to hate this as a child because I'd be watching television and my father would come inside and turn off the TV, and my mom would pull me into the other room, and we'd have about a half an hour praying. And we used to pray together every night before we go to sleep. And then I went to high school, and I don't remember much after high school because time just came short. So you started this good habit when you entered in high school? That's not a woman, she stopped making dinner, so. Maggie. Only when she's about to hit me. No, when I was young, we used to pray together because that's how they taught me how to pray. But now, I guess like it's occasionally that when we find time where we need to pray, like of course we always need to pray, but when we find that everyone's agitated or aggravated or mad at each other, we take each other and we just pray. Good. Now, مين بيعمل الأكل أنت ولا ماما؟ I have a funny story. You see, when I was growing up, I'm the second born, so I had many problems. One of the problems is my mother thought I was her daughter, not her son. So when my mom's busy, I can cook the food, but most of the time it's my mother. But she's taught me everything she knows. ماما بتعمل ده. Well, like I told you, after high school. When do I get a chance to embarrass her? It's not fair. طيب ماجي مين بيعمل الأكل أنت ولا ماما؟ Mama? ماما. Do you help her? No. Do you help your mom sometimes to prepare food? No. Definitely. Okay. Is he helping you? Not now, This was before. they're busy. It seems to me that the children, when they grow up, they forgot something which is good in their life. Okay? So back to the childhood. Okay? طيب بعد ما بنخلص الأكل. After we finish eating, مين بيشيل الأطباق يغسلها؟ Who washed the dishes? Who wants to do it? Who washed the dishes? She takes the microphone. The machine. الحقيقة ماجي ما بتعملش حاجة أبدا. ماجي ما بتعملش حاجة أبدا في البيت غير إنها تقدر تصلي مثلا بالساعة، تضرب مطانية، تقول لي أنا النهارده هصلي لك وأضرب لك مطانية. لكن تعمل حاجة في البيت دي أبدا. لا يمكن ولا تجيب حتى هلو. لا المرة الجاية قبل ما تتغير مكانك تكسر الأطباق. لا بس يعني أنا بحبها وأنا مستعدة أعملها لغاية ما يكون كل حاجة. لأن أنا ماما عودتني كده الحقيقة. بس يعني لغاية ما she should know that she has to help you. She knows that she has to help me. This is what I feel, that the parents are willing to do everything. The parents are willing to do everything. But in the meantime, the children should share. مش كده؟ مش معنى كده ان انا ممكن اعمل كل حاجة يبقى ابني خلاص forget about everything. You should share me in what I'm doing. مش كده؟ هو لازم. فأنت المرة الجاية اعملها هنا عايزة تخلي الناس كلها تساعدني في المطبخ. هذا حكاية. مين بتساعدني؟ لكن هي لا. هي سامية.
by the time I go into the room, in my bedroom, I come back and the dishes are gone. That's all I know. اه لا انا بخلي له الدش في تاني يوم عشان ينضفها. البس جاكيت. أنا بيعمله بيساعد عندي دي وكمان اه that's a good idea. That's a good. طب نسقف لهم بقى هم الاثنين يعني. Good, good. لما بيكون في وانت لسه an accident دي عارفة. But Mary, like, what is supposed to do? What am I? Yeah, is to help him refine or change medicine. I know I'm supposed to help. Yeah, what is But supposed to do? like, I feel like I have no time to sit and wash dishes and stuff because I come home from college and have to study. And after I study, I have to study some more. And after I study some more, I have to pray. And then sleep. No. That's not an excuse. No. طيب She's a good girl. This is why I know. لما مرت كان صغير وانت بتدخلي الكنيسه كان بيعمل معاك ايه؟ اديها الميكروفون. كنت بعين جنب ما خلوهمش يمشوا شمال لكن بسمع كلام. يعني كان بيعمل كنسل؟ على طول. ما كانش بيطلع فوق البتاع اللي فوق دي كان كده؟ الأول طبعا كنت بفهمهم إن مفيش حاجة كده في الكنيسة. كانوا يقعدوا جنبي. أول ما ابتدوا يعرفوا إنهم يبقوا شمامسة وكده فضلوا إنهم يخشوا كده يبقوا شمامسة. وهم اللي اختاروا من نفسهم إنهم يبقوا شمامسة. أنا فهمتهم إيه يعني معناها الشمامسة وإيه خدمة الكنيسة وأقول برضه كويس. بس هم اللي اختاروا من نفسهم عن طريق باباهم كان على طول يكلموا مع بعض. لا دي حقنا سألت كده. والدهم هم صغيرين كانوا على طول جايب لهم واحد كاسيت كده جايب لهم العهد الجديد بالانجليزي كل واحد كان يسمع يخليه يسمع على الاقل اصحاح يوميا لوحدهم مش شرط يكونوا معانا احنا. ده عودهم على ان الكنيسه حاجه مهمه وان دي اساسيه في حياتهم. فمشي في حياتهم ان ده مشتركين دي حاجه موجوده فينا زي الكنيسه الارثوذكسيه ما نغيرش منها عليه. كويس. بالنسبه لماجي بقى يعني احكي لنا وهي صغيره كانت بتعمل ايه في الكنيسه؟ انا عارفه كانت شقيه ولا ايه؟ ماجي هي فيري اكتف صغيره قوي. هي اتعلمت ابانا الذي كلها وهي عمرها تقريبا 2 سنين ونص كان بيقولها كلها. كويس. ولما جت امريكا كان عمرها 3 سنين وشويه. فحطيناها في حضانه الكنيسه بتاعت ماريجيتس من اول يوم. فابونا الحقيقه ابونا كان اسمه ابونا ايه؟ ابونا رفائيل. كان دايما كل ما يجي يوعظ في الكنيسه عن موضوع التناول وقد ايه التناول مهم يقول ماجي البنت الصغيره اللي قد كده اول واحده تيجي تجري علشان تاخد جسد المسيح في الكنيسه. فكل وعظه الحقيقه دايما نفتكر ماجي حاجه بتعملها في الكنيسه وهي عمرها 3 سنين ونص. فهي بنت المسيح. لكن ما عملتكيش مشاكل وهي صغيره في الكنيسه؟ لا ابدا. ما كانتش بتجري بره ولا حاجه؟ لا. ولا لما كبرت طيب؟ هي دايما في بيت ابوها. اما ليه تجري بره؟ هي بتجري بره مع الكنيسه. يعني هي وجدتها انها مع الكنيسه وفي قلب الكنيسه على طول. كويس. فانا افتكر حضرتك لما مره قلت وانت صغير كنت دايما تقول انا رايح بيت ابويا، هي دايما بتقول انا رايح بيت ابويا. نفس الحكايه. ما سبتيش تعلميها كده. لا. طيب انت تحب تقولي ماما هناك؟ Didn't you read it? عايز كده 5 words. 5 words? Yeah. That describe my mom or 5 words I want 5 words to say to mom. عايزين في مصر كده before you say that. 57? No 5 words.
Margaret. Huh? It's not the same. Mark, are you ready? 5 words to Mark. بالظبط ده السؤال ده أصعب سؤال ولا إيه؟ كنت تفكر إنه أصعب سؤال. Okay, I got it. Yeah, okay. I thank God for you. I thank God for you. I thank God that I have one like Meg and Louie. Mark, Well, it's not easy to put things in small words. yeah. But I've always been good with words, so I want to tell my mom that I love you forever, eternally. وبنت تحب تقول له إيه 5 كلمات؟ هي. الأم يا منى ما فيش غير حاجة فعلا تحس بيها في كل وقت إنها تبقى فخورة بولادها وتحبهم حب وتديهم كل اللي هم عاوزينه ده طالما هم يعني مش في طريق وحش وكل أمنية كويسة الأم بتتمناها ليل ونهار وكل حاجة بطلبها من ربنا إن أنا أقول يا رب ما تحرمهمش عن طريقك وتحافظ عليهم وليهم كمان لأولادك هم أولادي بالجسد لكن أولادك بالروح يعني. فدي الدعوة اللي على طول بسميها ليهم ونهار. قولي له بقى 5 كلمات. أقول لك أنا كمان حاجة كلها I love you very much. هتقولي لي هذه 5 كلمات. How you Maggie and the best gift I got in my life is Maggie. The best gift I got. Okay. Thank you. Thank you. Very good. حد من الأمهات والولاد يحب يطلع؟ عندي أسئلة أسهل من كده شوية. Anyone likes to come and make interviews? We have this question. طب كفاية كده بالنسبة للقاء مع حضراتكم. كنت عايز أقول لكم على نتيجة الشركة. كنا عملنا فورمز وزعناها على الولاد والبنات وسألنا بعض الأسئلة. قلنا لكل واحد اكتب your mother's name ويكتب اسمه تاريخ ميلاده وعنوانه وتليفونه وإذا كان هو دول المدرسة الأحد ولا لأ وإذا كان هو شماس ولا لأ. وبعدين قلنا سؤال مهم. قلنا what do you want to say to your mom؟ أنت عايز تقول إيه لماما؟ أنا الحقيقة كنت ناوي إن أنا أمسك ورقة وبعدين أقول كل واحد قال إيه لمامته. لكن شايف الوقت مش هيساعد. فأنا أقول لكم النتيجة بتاعت هذه الاستمارات. أولا تقريبا كل أم من الأمهات الموجودين تقريبا كانت لها مسج. Almost every mom has a message for her. Probably will send the messages by mail to each mom. دي حاجة عشان ما حدش يبقى. اتقدم لنا 110 forms. I got 110 forms. منهم 8 of them they wrote nothing to their moms. 8 بنقول لهم قولوا حاجة لماما، قالوا مش هنقول حاجة خالص. 8 of them they didn't mention anything.
وبعدين it was amazing for me to start with such fact that there are 8 persons in the church you don't want to say anything to their mom as their Mother's Day. So I started to search what are their birthdays, are they deacons, are they servants in the church, to look or to search about this problem. For me it's a problem. I consider this as a problem that I find somebody in the church doesn't like to say anything to his mom. So I found that the 8 persons have birthday in the year 93. الثمانية ليهم تاريخ ميلاد in the year 93. So please, does any one of you have an explanation that 8 persons born in 93, they don't have anything to say to their mom? That's amazing. Huh? Young? Yeah, هو 93 يعني كام سنة؟ 5 سنين؟ 5 سنين؟ طب ليه مش أصغر من كده وليه مش أكتر من كده؟ يعني ليه مش 94 ليه مش 92؟ So this is يعني حاجة إيه؟ question mark أحطه كده. أنا I don't have any answer. Why? 5 kids born in 93, they have nothing to say to their moms. النقطة الثانية، 110 اللي قدموا الاستمارات منهم 83 واحد عبروا عن محبتهم لأمهاتهم. يعني يقولوا I love you mom, I love you so much with the word of love. 83 out of 110 they express their love to their mom. So still out of 110, still how many persons didn't express their love? 27. 27. 27 persons, they didn't say word of love to their mom, which is not good. Out of the 110, there are 25 persons out of 110. There are 25 persons expressed their praise to their mom, or their admiration. Or I can say that they like their mom too much and express their praise to their moms. 25 out of 110. احنا عايزين واحد يبقى سبيشالست في السيكولوجي يقول لنا ايه الاجابه بتاع الحاجات الغريبه دي. Out of the 110, there are 33 of kids, 33 persons who express their thanks, their gratefulness, their appreciation to their mom. Out of 110, there are 33 kids expressed their thanks, their gratefulness, their appreciation. This means less than 50%, right? Huh? 33 out of 100, over 100 كام؟ Huh? 30%. So I think this is also not good indication. Our kids should learn that they will be grateful and they should appreciate what their moms do. Right? That out of 110, there are only 4 persons who are praying to their moms. 4 بس من 110 واحد كتبوا انهم بيصلوا لمامتهم. Which is not good sign too. برضه we should learn that we pray to our mom. Out of 110, there are 2 persons, only 2, who expressed their thanks for the friendship
of their mom. Thanks for the friendship of their mom with them. ودي علامة برضه صعبة. معنى كده إن الولاد مش حاسين إن أمهاتهم أصدقاء ليهم. الأولاد مش حاسين إن أمهاتهم أصدقاء ليهم. فيبقى لازم الأمهات يحاولوا from now on إنهم يبقوا to get more closer as friends with their children. I hope next year السيرفي ده يبقى أحسن يعني. Out of 110, there are 33 persons who expressed good wishes to their moms. 33 over 110, this means about 1/3 also. Out of 110, there are 4 persons that they expressed their compassion and regret to what bad they are doing to their moms. 4 بس عبروا عن أسفهم واعترافهم أنهم زعلوا ماما، فبيقولوا ماما we are sorry for the bad things which we have done before. 4 الظاهر ان باقي الولاد ما حدش عمل حاجه غلط. يا اما ما حدش عمل حاجه غلط يا اما هم مش حاسين انهم عملوا حاجه غلط. And out of this 110 there are 4 persons who expressed their commitment انهم كتبوا عهد على نفسهم انهم هيبقوا كويسين مع امهاتهم وحياتهم مع امهاتهم. 4 persons only expressed their commitment to their moms. This is the result of that survey. Between such messages, I got something I would like to comment on them. في بعض المسجز عايز أعلق عليها. في مسج من واحد لمامته كان مش عايز اذكر الاسماء، فبيقول لها I love you very much, thanks for listening to me. I love you very much, thanks for listening to me. فخلوا بالكم كده تسمعوا من الولاد. I got another message which is a good to the one who filled my day with joy, peace, and love through her smiles. Thank you for blessing me with your presence and teaching me the unconditional love of Jesus Christ, our Lord. Isn't it nice? أقولها تاني. To the one who fills my days with joy, peace and love